GUL Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. This is Mwangaza Prime News with Daisy Paul. Indeed, a very good evening to you on this 29th day of September. I trust you're doing fine from wherever you're watching us from. This is Mwangaza Prime News, and my name is Daisy Paul, Vivian Wangeshi for Sign Language Interpretation, and we welcome you to this bulletin tonight. Now, a Murang'a family is grieving after 13 relatives perished on the spot after a road accident on Sunday afternoon near Kikopey, Gilgil, along the Nakuru-Nairobi highway. 3 others, among them 2 children, were seriously injured and succumbed to injuries in the hospital. According to Nakuru County Police Commander Emmanuel Opuro, they were in a 14-passenger vehicle headed to Nakuru when it collided head-on with a truck while heading to a family function. Walianza safari Nairobi around saa 1 na watuacha sisi wenyewe, juzi wote walikuja. Kufika around saa 6, mmoja wa kwetu nyumbani akapokea simu, anaitwa Mike Jobi. Kuna accident imefanyika around Kikopi. Yeye akachukuana na brother yangu anaitwa Haron, wakafika Gilgil police station, wakapata ni watu wetu waliumia basi hiyo gari yote, na kutoka hapo walianza kufuatilia an action. Around 6:30 nilipokea simu kwa my brother, akanieleza niende niangalie watoto wa sister zangu mahali waliachwa kama wako safe, na ikiwezekana niweke pahali pamoja. Nikawauliza nini kimefanyika, wakanieleza safari yao haikutimiza, wazazi wangu wote wamekufa. Watu wote walikuwa kwa hiyo gari apart from watu watatu ndio walijeruhiwa wote, na tulilose watu wote around 14. Kwa hii accident nimepoteza mtoto msichana, bibi, cousins, auntie na uncles, wote 14. Bahati mzuri na wasamaria wema walisaidia, wakanichukulia mtoto wakapeleka Nakuru, wakaleta hapa St. Joseph na anaendelea kutibiwa. Kufikia hapo muomba tu Mungu atusaidie tu aweze kupona, at least tusipoteze wote pamoja. Jana usiku saa 5 my brother in law ndiye alinipigia, akaniambia amesikia, alinipigia kilia akiniambia atafanya nini, kwa sababu mke wake ambaye ni dada yangu na watoto wake wote wameangamia katika ajali ambayo ilifanyika hapa Kikopey.
Deputy President Kithure Kindiki has said that it is time the issue of pending bills was addressed once and for all, but said that it must be done innovatively in order to find a lasting solution. Kindiki noted that the Kenya Kwanza administration is implementing one of the most consequential healthcare programs in the world, which many countries have tried unsuccessfully to implement. Around manufacturing, we decided also as a country to take the first step towards manufacturing. And the first step towards manufacturing is aggregation of products for industrial purposes. And that's why we have the KIPES program. Again, the Ministry for Investment, Trade and Industry, especially the State Department for Industry, will help us again canvass the progress we've made around KIPES. Now, the pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments. And we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually, to address the pending bills issue. If we think innovatively, and I think national government has some lessons we've learned on a few on how to unlock some of these issues around pending bills. We have the social enablers that help in the transformation of the economy of the country. And here we are focusing on health. That's why we are very keen on universal health coverage, because a healthy population is a productive population, and that's how you create a wealthy nation. So the social enablers are mainly health and education. And if we put all these things together and pursue this uninterrupted, it is possible to change Kenya in our lifetime and move it from where we are to a better place. We are implementing one of the most consequential health reform programs that I know of. What we are doing around Taifa Care is extremely consequential. Many countries have tried and abandoned providing a publicly funded universal health system. And it's even more graphic when you look at it from a developed world perspective. So Kenya has taken a very bold step. CS Eden Duale today attended the 28th ordinary session of the Intergovernmental Budget and Economic Council, IBEC, chaired by Deputy President His Excellency Professor Kithure Kindiki at his official residence in Karen, Nairobi County. He updated the council on the progress of Taifa Care, where he said that so far 26.5 million Kenyans have been registered, 70 billion Kenyan shillings mobilized, and 4.4 million contributors actively engaged. Cabinet Secretary Aden Duale has praised the progress of Taifa Care Kenya integrated strategy for achieving universal health coverage under the bottom-up economic transition agenda, stating that 26.5 million Kenyans have been registered, 70 billion mobilized, and 4.4 million contributors actively engaged. Taifa Care, Your Excellency, and more so SHA, has made very impressive progress. As of this morning, 26.5 million Kenyans have registered, compared to the 7 million of the former defunct NHIF of the many over 50 years. 70 billion shillings have been mobilized in the last 9 months, and 4.4 million Kenyans are actively contributing towards their health care. Duale also said that the services are now accessible in over 10,000 health facilities, with more than 17 million visits recorded under the Social Health Authority SHA, benefiting 7.1 million unique patients, while 51.3 billion has been disbursed under the Social Health Insurance Fund SHIF. Over 17.5 million healthcare visits
have been recorded under the Social Health Authority in the last 9 months, benefiting 7.5 million very unique patients. And of these, 5 million visits are supported through the Social Health Insurance Fund and its ECCF, while 12.5 million Kenyans, individuals, receive service under the primary health care benefits, which is free and paid for by the government. Duale underscored the role of digital transformation in driving progress from registration installment-based premium payment to real-time eligibility verification and claims management remain pivotal in ensuring quality services delivery, compliance and accountability as it works together to build a resilient, equitable and digitally enabled health system. Reporting for Mwangaza Prime News, Maureen Kimathi. The Independent Electoral and Boundaries Commission is upgrading its voter registration system by adding eye scans alongside fingerprint scans. This new technology is aimed at making the 2027 elections more accurate, safe and secure. Meru County IEBC Elections Manager William Dongo has said that the move is supported by Section 44 of the Elections Act and fully complies with Kenya's data protection laws. He assured Kenyans that their personal data will remain safe during the registration and verification. Dongo also revealed that in the future, IEBC plans to introduce voice recognition technology as an extra layer of security to further protect the voter registration process. Pia ningetaka kusema kwa sheria kulingana na Elections Act Section 44 imesema tume huru ya uchaguzi itaweza kudevelop na kuintegrate teknolojia ambayo itaweza kufanya usajili uwe accurate, safe, secure. Na wakati tunafuatilia hii, utaona wakati utaenda kuchukuliwa kule zile biometric, tumeongeza mpaka kuchukua zile iris. Hiyo ni part ya biometric. Labda miaka ingine tutaongeza mpaka voice. Wakati mwingine labda tutaongeza maybe vifaa vingine, lakini hasa kisheria biometric inahusisha mpaka mambo ya iris. Kwa hivyo watu wasiwe na tashwishi. IEBC inazingatia ile mambo ya data collection kabisa. Kwa hivyo nahimiza wananchi wote wa Meru ambao wangetaka kupata hizo services tatu nimetaja wajitokeze kwa huu muda. Wakati utakapofika kwa kituo utahitajika kuwa na kitambulisho original ama kitu tunaita valid passport. Hizo ndizo tu document mbili unahitajika kuwa nazo. Otherwise usije ukakuja na photocopy, usije ukakuja na huduma number ama ukuje na military card. No, ni hizo vitu mbili tu tutakuwa tukitumia. Na pia kuna zile wala tunasemanga hawawezi jisajili kwa sababu ya labda walihusika kwa makosa na wakahukumiwa na koti na hiyo hukumu haijamaliza miaka 5 within last 5 years, ama kuna akili timamu pia ile tunaitaga unsound mind, utaweza kuparticipate kwa hii exercise. Na ningetaka kutaja tu kwa ufupi, katika Meru County tunatarajia kusajili vijana 220 mpaka 2027. Lakini kwa wakati huu tutakuwa na usajili katika kila ofisi la eneo bunge, IEBC offices, ambapo wale wote wanataka kujisajili wanaweza enda kwa eneo bunge, ofisi la eneo bunge lolote la IEBC. Sio lazima watembee ama wasafiri, kwa sababu wakati huu tuko na ile kit tunaitanga open kit, ambapo ukiangalia pahali uko, kama uko Nairobi na ni mtu wa Meru, unaweza enda constituency iko karibu na wewe na utaweza kujisajili huko, lakini tutaweza kupata maombi yako hapa na tutakuwa kwa register ya Meru.
Nationwide voter registration exercise kicked off on a low note in Bomet Central, with no single citizen having shown up at the Independent Electoral and Boundaries Commission offices in Bomet town today. According to the Bomet Central IEBC registration officer Robert Ngeny, the registration center was opened as early as 8 a.m. but the desks remain unattended as of midday. Ngeny urged residents who are yet to be enlisted as voters to take advantage of the exercise, emphasizing that the importance of the participation in shaping the country's democratic future. My name is Robert Ngeny. I am the registration officer, Bomet Central constituency, Bomet County. As you all know, today we are starting the registration of voters, popularly known as CVR, and we are doing at constituency level. We are doing in our constituency offices. So far, we have as Bomet Central constituency, we are very ready. We have opened our offices at 8 in the morning, and so far none has turned up to be registered. I am urging all the residents of Bomet Central who have not registered as voters to come and register with us. We are in the office from 8 to 5, from Monday to Friday. And we expect them to turn up today and as from today and onwards. Kindly, we are requesting all of you to turn up, the Gen Zs who have not registered as voters. Come, we are waiting for you, and you are highly welcome to Bomet Central. Each and every constituency offices are registering voters beginning today in the entire country. So all are welcomed, and feel free to come. If you wish also to transfer your vote, we are here again. We will do the transfer of voters. If in case you have a problem with your voters' details, that is, maybe you have a problem with the name, you want a name to be changed, we will also do change of particulars together with registration. So feel most welcome. With that report, we are now taking a short commercial breather, but don't go far. We're coming back with more in a short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. These are birth conditions whereby a child is born with a gap in the lip or in the roof of the mouth. These are babies who are very vulnerable to get malnutrition. And so in my desk as nutrition, one of the things I discuss with these mothers is, one, monitoring them in terms of weight, in terms of height, and making sure these babies are growing well. Cleft and lip surgeries. This is going to be taking place from the 29th of September to 2nd of October. And I want to welcome all of you so that you can be able to come here and participate in the surgeries that we'll be doing for free. We got you, and you're all welcome. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems,
access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters, na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamae Road na Gaborone Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems, we mind your security. Kumbe hata unanipigia ushafika. Mko vipi? Tuko salama kabisa. Ndio mnaingia saa hizi? Funguo ziko wapi? Una driving license? Niko nayo. Hebu nione kwanza. Mimi niko na experience ya Shakameta. Wow. Oti, fungua gate. Shuka kwanza. Leta funguo. Kwani nikuulize ulisoma wapi kuendesha gari? Umeniambia unajua kuendesha gari, aibu angalia vile ambavyo unatarisha maisha ya watumizi wengine wa barabara. Kwani wewe? Na uliniambia unajua kuendesha gari. Wewe na Shakameta mko hivi. Nini imefanyika? Hebu ingia, nataka nikupeleke Jewel Institute of Advanced Driving School. Utende ufanye refresh. Kusema kwamba ujikumbushe. Hebu ingia hapo hivyo twende. Excellence and quality driving school instructions is what Jewel Driving School offers. It gives you an experience like no other, accredited by NTSA. A driver's safety comes along with careful driving, bearing in mind other road users and pedestrians included. We offer theoretical driving classes, executive classes and refresher courses. We offer training on both manual and auto transmission vehicles, and our training are based on the new NTSA curriculum. We are located 5th floor, Jewel Complex, Ruesambu, next to TRM Thika Road. Come join us and experience a driver's confidence. Jewel Driving School. Drive with confidence. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904, 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Now, Manyata Member of Parliament Gitonga Mukonji has issued a passionate appeal to young people, urging them to enlist as voters in the ongoing mass registration exercise, framing it as a critical tool for political change and a tribute to fallen comrades. The lawmaker made the call during an inspection tour of the new storage tuition block under construction at the Manyata Technical and Vocational College in Gaturi South. Shughuli muhimu sana imeanzia, shughuli ya kuchukua kura. Kwa miaka miwili iliyopita, vijana wameenda katika streets kusema hii nchi haiendi vizuri. Vijana wamesukuma wa viongozi. Kwanza mkasema tuseme no to the finance bill. Simulisema hivyo? Mimi nataka kuambia vijana, in remembrance ya wale vijana walipoteza maisha yao in the streets,
wakipigania haki ya vijana katika hii Kenya. Mimi nawaomba tafadhali, kwa unyenyekevu, mjitume, mchukue kura, ndio tuweze kuchagua watu ambao watasikiza sisi mwaka wa 2027. Kura yetu ndiyo silaha yetu. Na watu wengi sana, niko na vijana wengi sana wananiambia wanataka kukua kwa uongozi. Kura kubwa kabisa Kenya hii, almost 75% ni vijana. 75%. Saa hii leo tuseme Mkonji ndiye rais wa Kenya na vijana pekee tunaweza chagua Mkonji kama rais. Leo tukisema Recho akuwe president ama Andrea ama mtu yoyote, kama vijana we can do that. Lakini mimi ni ombi langu, tuchukue kura kwa wingi, na wacha watu ambao wanachezea sisi wajue tuko na kura na tunawangoja mwaka wa 2027, kwa sababu kura yetu ndio silaha yetu. Energy and Petroleum Cabinet Secretary Opiyo Wandayi has reaffirmed that ODM party is strongly behind the government, even beyond the 2027 general election. However, the CS observed that prior to general elections, ODM members will advise the party leadership accordingly, but observed that the final word remains with the party leader, Raila Odinga. While praising President William Ruto's leaders, the former leader of the minority party in the National Assembly said the Kenya Kwanza government has been able to unite the county regardless of political party affiliation or ethnic background, and hence expressed his optimism in the country that the country will remain united even beyond the 2027 general elections. Na nimefurahi sana wananchi wa Mushongoi kwa sababu wakati mheshimiwa kama alikuwa anaongea mkamhakikishia kwamba hapa kwenu ni tuta. Mlisema tuta. Hebu semeni nisikie. Tuta. Haya, correct. Hata mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba, lazima tumshukuru yeye vile vile, si ndio? Kwa sababu baba Raila Amolo Odinga na mheshimiwa Rais William Ruto ni mandugu, si ndio? Wakati wa kufanya uamuzi wa chama cha ODM itakapofika, wengine wetu vile vile tutatoa maoni yetu, si ndio? Sisi vile vile tutakuwa na maoni, na sisi wengine wetu kama wanasiasa ambao wamekomaa, kama wanachama kamili, tutatoa ushauri unaofaa. Ushauri unaofaa kwa chama cha ODM na kwa baba Raila Amolo Odinga. Kwa sababu sisi wengine wetu tumeshapiga turubimu na tukagundua ya kwamba njia ya kupeleka hii nchi ya Kenya mbele, njia ya kuunganisha Wakenya wote, njia ya kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu katika nchi yetu ya Kenya, ni hii barabara ya mheshimiwa Rais William Ruto. Sababu hiyo tutatoa ushauri ya kwamba baba endelee kufanya kazi pamoja na mheshimiwa Rais William Ruto mpaka mwaka 2032. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Hiyo ni ushauri sisi tutatoa. And with that report, we come to the end of this bulletin tonight. Many thanks for your time, and thank you to everyone who has made this a success. My name is Daisy Paul, Vivian Wangeshi for sign language interpretation, and on behalf of the entire team, we're wishing you a good night.